Hello bachcho, let's read the question. The question says, what are the diploid stages in gametogenesis? Options are A. Spermatogonia and spermatids. Option B. Spermatogonia and primary spermatocyte. Option C. Spermatogonia and sperm. And option D. Primary spermatocyte and secondary spermatocyte. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए we will use the key concept spermatogenesis. तो spermatogenesis मेल स्पेसिफिक गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को कहा जाता है. एंड गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस जहां पे द इमेच्योर जर्म सेल्स और द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं द फंक्शनल गैमेट. तो अगर हम ह्यूमन मेल्स की बात करें, द प्राइमरी जर्म सेल्स आर द स्पर्मेटोगोनिया. तो ये स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट रहता है इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स. And the male gamete is the sperm or spermatozoa. So what are the steps in this spermatogenesis process? So it begins with the spermatogonia, which are the immature germ cells. तो ये होते हैं diploid, that is they have both the sets of chromosome from the parents. Now they undergo mitotic division और mitotically divide करके it produces the primary spermatocyte. तो सिंस ये माइटोटिक डिविजन है, द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर आल्सो डिप्लॉयड. आफ्टर दिस it undergoes the first round of meiotic division to produce the secondary spermatocyte. Now, since meiosis is a reduction division, the chromosome number gets half. So, instead of diploid, secondary spermatocytes are haploid. And ये further meiotically divide करते हैं to produce the spermatids. Spermatids भी haploid होते हैं. That is, they have half the number of chromosomes. And ये spermatids differentiate करते हैं to produce the spermatozoa. तो अगर हम ऑप्शंस देखें, option is spermatogonia and spermatids. Spermatogonia is diploid, but spermatids are haploid. Option B, spermatogonia and primary spermatocyte. Both of these are diploid. Option C, spermatogonia and sperm. Spermatogonia is diploid, sperm is haploid. And option D, primary spermatocytes and secondary spermatocyte. Primary spermatocytes are diploid and secondary spermatocytes are haploid. So, the final answer to the question is option B, spermatogonia and primary spermatocytes. Hope you understood it well. Best of luck.